వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ I explain multiple choice questions in the topic theory of estimation. This is part 4. I'm sorry, both in the languages English and Telugu. Question number 20. The efficiency of the sample median compared to the sample mean is. The efficiency of sample median compared to the sample mean is. Answers: A 0.736, B 0.376, C 0.637, D 0.5. This is only a value is given to confuse you, that's all. You have to remember correct value. The answer is 0.637. 0.637. In Telugu, the efficiency of sample median compared to sample mean is. శాంపిల్ మీడియన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ దేంతో కంపేర్ చేస్తే, కంపేర్ టు శాంపిల్ మీన్. శాంపిల్ మీన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు శాంపిల్ మీడియన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ. ఇవన్నీ వాల్యూస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఇచ్చారు చూడండి. అదే 637, 376, 736 అని ఇచ్చాడు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడమే. 637, 0.637 is the correct answer. Right? Now question number 21. The efficient estimator of population mean is. I explained already. Population mean, efficient estimator, sample mean. A sample mean, B sample median, sample variance, all the above. No. The correct answer is sample mean A. A sample mean is efficient estimator of the population mean. In Telugu, the efficient estimator of population mean is. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. పాపులేషన్ మీన్కి ఎఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఏంటి? శాంపిల్ మీన్. ద ఆన్సర్ శాంపిల్ మీన్. శాంపిల్ మీన్ ఇచ్చాడు, శాంపిల్ మీడియన్ ఇచ్చాడు, వేరియన్స్ ఇచ్చాడు, ఆల్ ది అబవ్ అన్నాడు. కొన్ని శాంపిల్ మీన్. శాంపిల్ మీన్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్, ఎఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్, అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అన్నీ కూడా. సో ఆన్సర్ ఎఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ మీన్కి sample mean answer. Right? Now question number 22. Question number 22. The conditional distribution of x1, x2 and so on xn given t. The conditional distribution of x1, x2 and so on xn given t is independent of theta. Then t is said to be. This is a special property, a criteria, sufficiency. Okay. Answers: consistent, unbiased, efficient and sufficient. It is known as sufficient estimator, and in this particular definition this is known as sufficient estimator. This is called sufficiency. Right? Answer is D, sufficient. Now in Telugu, the conditional distribution of x1, x2 and so on xn given t is independent of theta. x1, x2 and so on xn given t అనే కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషను ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా అయితే, ఏ కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషను? x1, x2, xn గివెన్ టీ. కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ x1, x2, xn గివెన్ టీ థీటాకి ఇండిపెండెంట్ అయితే, ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా అయితే, దెన్ టీ ఈజ్ సెట్ టు బి. అప్పుడు టీ అనే స్టాటిస్టిక్ని ఏమంటారు? ఎస్టిమేటర్ని ఏమంటారు? సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. ఇది సఫిషియన్సీకి డెఫినిషన్. సఫిషియన్సీ అనే దానికి డెఫినిషన్ చూడండి. ఆన్సర్ కన్సిస్టెంట్, అన్బయాస్డ్, ఎఫిషియంట్, సఫిషియంట్. ఆన్సర్ సఫిషియంట్. సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ చూడండి సెపరేట్గా ఉంది అన్నిటికంటే. ద కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ x1, x2, xn గివెన్ t ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా అవ్వాలి. ఒక కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషను x1, x2, xnకి కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే గివెన్ t, ఏదైతే గివెన్ t ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా, కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ x1, x2, xn గివెన్ t ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా అనుకుంటే, అయితే టీని అంటే ఏదైతే గివెన్ టీ తీసుకున్నామో ఆ టీని సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. ఇది ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 23. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. Neyman's factorization theorem states that what is the statement of
Neyman's factorization theorem. A. L means likelihood function is equal to g of t of x. So it is a function of t of x into h of x. B. Likelihood function L is equal to g of t of x and theta into h of x. C. L is equal to g of t of x and theta into h of x comma theta. D. L is equal to g of theta into h of x. The correct answer is B. L, likelihood function, can be expressed as function of, and g of, this is g of t of x and theta, function of t of x and the parameter theta, and into h of x, which means h of x is a function of x only, is independent of theta. That is the statement of Neyman's factorization theorem. Right? Now in Telugu. Neyman's factorization theorem states, Neyman factorization theorem ఉంది కదా, అది ఏంటి స్టేట్ చేస్తుంది, దాని స్టేట్మెంట్ ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇవి లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ని ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. నాలుగిట్లో కూడా చూడండి, 4 ఆప్షన్స్లోని. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్, అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ థీటా. టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సఫిషియెంట్ స్టాటిస్టిక్ అనమాట. ఇదే సఫిషియెంట్ స్టాటిస్టిక్. ఈ మొత్తంలో సఫిషియెంట్ స్టాటిస్టిక్ ఏంటి? టీ ఆఫ్ ఎక్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే సఫిషియెంట్ స్టాటిస్టిక్ అంటే ఎస్టిమేటర్, థీటా రెండిట్లోని ఫంక్షన్ ఇది, ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్లో ఫంక్షను, థీటాకి ఇండిపెండెంట్, అయితే ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట ఇది. ఇది టీ ఆఫ్ ఎక్స్ థీటాలో ఫంక్షన్ ఇది. ఇలాగా ప్రొడక్ట్గా లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు తీసుకొని దాన్ని జీ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ థీటా ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే అప్పుడు టీ ఆఫ్ ఎక్స్ సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. ఇది నేమాన్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరం స్టేట్ చేస్తుంది. నేమాన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరము ఇది స్టేట్ చేస్తుంది. ఇది స్టేట్మెంట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. Fisher-Neyman criteria of a sufficient estimator states. Sufficient estimator states that what? What is the statement of Fisher-Neyman criteria for sufficient estimator? See the options. A. L is equal to g of t comma theta, so function of t and theta, into k of x1, x2 and so on xn. It is a function of x1, x2, xn is independent of theta. That is the meaning. B. L is equal to g of t and into k of x comma theta. This is function of x and theta. This is function of t only. And C. L is equal to g of theta. It's a function of theta. Into k of x1, x2, xn. It is a function of x, not theta. D. L is equal to g of x1, x2, xn comma theta. Function of x1, x2, xn and theta, and into k of theta. The correct answer is A. L can be expressed as g of t comma theta, in which t is a sufficient estimator. So it is a function of g, that is g of sufficient estimator and parameter theta. G of t comma theta into k of x1, x2, xn. It is a function of x1, x2, xn and independent of theta. This is the statement of Fisher-Neyman criteria. L is equal to g of t comma theta into k of x1, x2, xn. Clear? Now in Telugu. Fisher-Neyman criteria of sufficient estimator states that. అంటే ఫిషర్-నేమాన్ క్రైటీరియా అని ఒక క్రైటీరియా ఉంది. దేనికోసం? సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ కోసం. సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫిషర్-నేమాన్ క్రైటీరియా ఉంది కదా. ఈ క్రైటీరియా ఏం చెప్తోంది, ఎలా స్టేట్ చేస్తున్నారు, దాని స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఇది క్వశ్చన్. 4 ఆప్షన్స్ విన్నారు కదా. ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎల్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ అండ్ థీటా. ఇందులో టీఏ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్, ఆ పైన టీ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా నేమాన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరీలో టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలాగో ఇక్కడ టీ అనేది మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ రిఫర్స్ ఎస్టిమేటర్. మొత్తం ఈ క్రైటీరియా ఆఫ్ గుడ్ ఎస్టిమేటర్ థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్లో. సో టీ కమ థీటా, థీటా అంటే పాపులేషన్ పారామీటర్ థీటా, దీని గురించే ఎస్టిమేషన్ చేస్తున్నాం మనం. సో జీ ఆఫ్ టీ కమ థీటా అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటర్ అండ్
పాపులేషన్ పారామీటర్ తీటా, ఈ రెండిట్లోనే ఫంక్షన్ జీ ఆఫ్ టీ కామా తీటా అంటాం దీన్ని, ఇంటూ కే ఆఫ్ x1 x2 xn అంటే ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1 x2 xn అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ తీటా. అంత క్లారిటీగా చదువుకోవాలి. అంటే ఎల్ని జీ ఆఫ్ టీ కామా తీటా ఇంటూ కే ఆఫ్ x1 x2 xn కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఈ టీని సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటాం. ఇది ఫిషర్-నేమాన్ క్రైటీరియా చెప్తోంది. ఇది ఫిషర్-నేమాన్ క్రైటీరియా చెప్తోంది. అందుకే ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. ఇఫ్ టీ ఈజ్ అ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ తీటా దెన్ సై ఆఫ్ టీ ఈజ్ డాష్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ సై ఆఫ్ తీటా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, this is the same property holds good for consistent property, consistent estimator, that is called invariance property. Similarly, sufficiency property also satisfies the invariance property. So therefore then psi of t is dash estimator of psi of theta is sufficient estimator. Now we see the answers: consistent, unbiased, sufficient and efficient. Answer is sufficient because it is sufficient. You see, remember, you refer this clearly. See the question clearly. If t is a sufficient estimator of theta, if t is a consistent estimator, then psi of t is a consistent estimator. If t is a sufficient estimator, then psi of t is a sufficient estimator of psi of theta. Therefore answer is sufficient estimator. Option C. Now in Telugu, if t is a sufficient estimator of theta, then psi of t is dash estimator of psi of theta. t అనేది థీటాకి సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అయితే psi of t డాష్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ psi of theta అవుతుంది. మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇది ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ. చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఇది దేనికి ఉంది? కన్సిస్టెన్సీకి ఉంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు సఫిషియన్సీకి ఉంది. కన్సిస్టెన్సీకి ఉంది, సఫిషియన్సీకి ఉంది. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. మరి ఎలాగా డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. క్లియర్గా ఇచ్చాడు చూడండి. టీ ఈజ్ అ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా అని ఇచ్చాడు. ఇది సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అయితే psi of t సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ psi of theta. టీ ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా అయితే psi of t కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్. అంతే సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? టీ ఈజ్ ఎ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా అయితే దెన్ psi of t ఈజ్ ఎ డాష్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ psi of theta, సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్. Answer C. Right? Thank you. We discuss some more questions in the next class. Thank you.